Gur mágad a bheith héalagus nach mórní mar harú G beagúil sé trimmensa agus nach stela baistí a se. Pesceile se hí fir na Crossmolina tá taíad na chunta Endri diag den gogur diag so sé an lán chulaí tam nalman captain den tanna bliana sa chéile agus tanna lechúlathe aus a cosint agus a dollar nún saí. Bert idir chunta hallar na parcico James Nallen agus Michael Miles agus mars gannach stúro Kieran MacDonald cuasís na tasathe. Sé Thomas Laft a screen na fórna seo fer ha 6 bliana tríocha agus béhí mar captain ar an éidir noch a cúig nuair a bhd a creibhan chunta den tanna huid riamh. Tá aharú a bhain dianta déanach ag Corofin sa bhéidir ná fan an lán chulaí Jason Killeen an náildún chun parke agus sé Kevin Newell a thucaigh isteach an áit. Le chulaí den scog an dáta sé ré silk agus sé greáid Brian a imróid líán chúil captain na fórnas. Na tasathe, ní lech Bert a hosning a gluthe canis na héir na glob an éidir noch a hochtaá. Si an sé chun liscar is Kieran Comer agus an bhísteach inrá go bur alanúd an iver chuidíag de Corofin an leachscorála agus an grísa. Pesceile tá níróid caiitisteach gan maltóir agus tá Corofin agus is a cosanna ha shelf na pelle gimmert á head na live edition go é láide go mai sé de test na parke taú beidir beáin dugla Corofin sa chéad le agus seachúnis Crossmolina gimmert sa bhaile gan dat agus se Kieran MacDonald Stekker in a fartier over niet de groente James Nallen. Agus in de level, which is you take a hamach. Oh, Sachen Chloe. You'll look shake a medical village and Council, Curtis Dach, agus Curve for really get Colin Riley. Ach, Tosach. Ma, and son get Corofin, no get Crossmolina, agus took him from there, go Kieran MacDonald, style him sheen to alarm the Parkinson. Right, the vicious shoot part of Sanoon see. The first in your audios, the cool agus Hashaway goody James Nalaniach, Niflano Lagache. Agus before Stefan and Halunte, Kieran MacDonald, the Crossmolina Winter show. War gone out, Rian Pilladorgan, Art Kaitan, Kieran, Agus, Cosser Good, the war shab Woolachin. Second first goal, Derek Riley and T Belly. We got to Erolin, Agus Fusha Golden Lodge, the chin to a couple no matter when such a session go to Gorty Fushan. Well, dunne an taobh machine gortathe agus hálaigh sungaléir sa chéad 3 second na machine agus cóir leis a chur ar America Nis eolach sé go bhfuil dirédianta an sa a Ger Riley V5 big Derek in a wool and it's custom wood chain here so Derek Riley was Callum Small Shingo Horofin with a shabbat to cool score on Agus Marshall hands. Well, tá on a day prepáil tá Michael Danlin galahúnsa ar a daobhlíne agus go daon hénig tá sé a teachtastechanis se hé Michael. Well, sac mar bhíon 3 second action fici hin sa thugann fear mithe hana hénig agus Kieran MacDonald take a chuige hénig de Crossmolina agus níos beidir go bhíocht mist bát pelle eile bheith thugann. Martin McNamara and Tarnoir machine, agus é gléasta sé fuór sa in over Crossmolina a trim fark overbug tramón def sa go hardthe mar a bhfuil na pic na hemilóirínis Búteach an Céanan son Cronacht le nach chun again Gooley a fachta lá na parke Trevor Burkenis Glen a farty Aidan Danlin
Miles son cymryd leis. Stechan sa choffad yn eisiau Trevor Burke rysd. Council did a cactus diggins yn yr lan chwli eich cosyn to gyma. Agus Chris William yn eisiau techt. James Nallen yn rysd. Dyna gyda's to get Pat McAndrew. Johnny Leonard, agus Calais Jenkinson or Leonard again Brian Silk, captain Corofin. Stechts Groene, Paul McGuinness. So Sean gewoon toerig maar eentje en Lehansen eger, Sherwick shoot. Agus maken is James Nallen. Anna Gossen gedoog. Nallen er hier het hoogend. En hier het zonnig is Corey Clark, zijn voorrelige. Graag aan de eerste karamoge Chris William. Vi känns man hick James Nallen att det ska komma ihåg så ta Corofin Cousins gemait hade det fall glor korptiv här går ner hos agus ta all chans skulle jag Chris William agus Ian score 40. Well, Fickin Jefferson, Kieran McDonald, has a force over Bukach, agus ta sé Booker his dech Selina Lawn to Zachako. And chance with the better tech play in over. Ray Silkinson a fact again Michael Martinish and bullet for the Gardens tech. Then you could have get chance of Hulga. Chris William and a half on the McNamara. Ach gonna grant the force Sheernsa agus Corrishtech. Ach bout of Anila Cormu get Peter Gardner. Ach Anna Havoil Johnson again. McNamara, Martin McNamara Sahul. As Berg Vic Commission Toon Station Risha Miles in and Dival. Ní en doubt of nach ní cool bar ní first tier hon Sawariano når han tessi at start na Martin McNamara. Das en anti automat som spart då hon skis så svinner sig gå han hef efter rist. En maar wie zij voor zet tas no maar nu van denig wil 8 bra technisch testen counts on a stop. Wel verder wil ik nog geen in ik nog gehoord krijg naar herden de geile Augustischen club Corofin agus Ronig maar Sarlesche. Miles again of Anna Vahal on the park. Krijgt echt Johnny Leonard. Zag ik die McGuinness agus een hit score beter wel kan hele force klaar kan is. Karamoga Chris William agus Ganen und sie force. Nader wil Corofin het te steg. La ir voor force view. Agus iad ans gepach gedisa. Sin dros chans could him out and I think doubt ta Navenard Crossmolina Alarna Park if you law agus ta rumor Corofin hat sin Alarna Park go more war. And Bert Vuyog and out James Nallen agus Michael Miles and son get Chris William agus Shaden Dunlin agus Kieran Fitzgerald. Ha yechent lo nu. An hikke machen son. Again McNamara put er again Nallen. Chris William of Socrates come out in the Levelish, Lewis again Versa. Trasta, Green Leonard, well to get Johnny Leonard, agus Manixon and Sprukamach. Sarah has to get McNamara, agus Takaicht and son again McNamara. James Lardner, because they're here, Glantamach. The Joel on the park, Reached. Damien Mulligan. Chris William, Dr. Stachse Groene en de Level gimmert Selina Lechos ik door van Erik. Allee, steendige Level nu door de Boutersen. Zijn maar dood wie Selina Lechos ik Erik kwam, je Dr. Stachse maar land te zag, is evenvechtig gemaakt. Dus Ray Silk. Ik ga hier shooten testal trouwen. Kenige bij zijn trio dan gaat ze gele. Ik heb Corofin gimmert. Dus ook nog zo'n national Gwynny Bader, Kenjosje stogen. Ga kiezen in het doen. Kennis naar Galway, wie maar $11 Nederlandse klassen. En gaan hier wedingen. De jasken het ruimsle. La Anisher vader Stefan, wie zou een laatste kennis naar Galway doen? Ja, draagdagen. Ja, we met de initiatief en het Kieran McDonald de tip kan vaar. Kost na which an niet move go far to lack of the so
Caltinus more sin Crossmolina gone down. Ní bhór go Corofin socrú síos go goid sa glufa seo mar níidir a fáil rud a bhí timpeall na parc fi láthair. Well, tá idir féadó Liam Maffert take isteach. Mar sin céach mór sa chuig isteach san isteach ar fleanana Crossmolina go háide histócha. An a bhínt gan dáta gé McDonald le go chéin chlúiseacht ceanise go sun. A cha sé $1 nún sí an sa agus an cúgu ceann. Céidir ná céid chuirimú ge Colm Riley an lán chúlaí yes chlé abáta san. Ach sinné Kieran McDonald. Riley an san na garisteach go deas. Agus an báta dénach a bhí, well, an unig bhí Chris Rillian an faoi rógan ar a glár agus I gceanna go sun cuireach McDonald an barc I gcuine chiileréireáin. So an idir a bhailtóig Kieran McDonald roing in láile. Hesgeile, kick chuig vidir a stahad. Ní fallán nó dínach teanga bháil sin gaunsan is iad al trasna. Agus seans ge Chris Williana. Ríist. Chléags fórúil. De be machta bhfuil gaunsan snéha take isteach an áit McDonald. Mar sin déine mit mithe, geall leis. An ein scór fós. Ní an doubt bhí a go gaithí Crossmolina chud gona seantainna sin ó thóga na tá siad an nóachtar san nimmart agus ní mór ar a leid na trína go fointe bheith ar a glára go fi seo. Le harú tacticí mar sin Mark McNamara agus fachta bot a Aidan Donlan. Agus well, Trevor Hamilton a James Nallen ar siúd. Corofin mar sin agus ní dóid an fóscráidir an é gerecht de chúl a Crossmolina mis seans a bátas acu. Fermór Lár Parkinis Kieran Fitzgerald. Fachtastig ag Kieran Comer. Siogadi Ray Silk. David Morrison-ish. Gurraigi siúd. Ábhíonn begailech gan éon dulchan cín féin spéir a dhéanam acu. A déir hir ceann isteach sa chúine. Ach Déana Dalavitson agus seachún rís Crossmolina. Michael Miles a traslág go mór a fada. Wisteach tapige sin nach chaid Leonard istig. Silky cymryd leis, Brian Silk, Siogadi Moffat. Agus a ríist, is lescle hatúr festa pointí. Nis Johnny Leonard siúrált a Glasgow sin hit score. As a haftige Johnny Leonard er denna hier. Crossmolina dulta chan cínin sa I Crossmolina. Sin deadú hir hall tá pointe choíar a glára acu. Bhíon scór maith mar bhí Corofin ar nonsaí agus fuidir a léomh a reis agus fuidir síos ar fud na parc agus fuidir cúlaíon bra. Well, ook sé stair voor adarthe an chéad scór a aimimsú. Agus banistóirí beidir cuine bhar a harún ó gháile dhéanamh. Na 100 san na prapáil. Pesgeile. Crossmolina Canasíocht omlána choláin na parc go dísa. Agus cai Corofin a daing de chéanamh san. Ray Silk buisteach. Buirte go maihan san ag Colm Riley. De Crossmolina isteach sa chúin inis mar a bhfuil Paul McGuinness. Gafa go deas ag McGuinness. Buirte trasna go hard ag siúd. Ach an darn úsáid san ag lán chúlaí. Agus buirte mach gnín Gihannan sa Shane Conliscinis. Go mach ag siúd. Trabas a chéile cheappas, buirteach John Chúlige. Comer istigach Tom Nallen an son agus an corpúsáid ag mach ag Nallen. Agus techt leis amachchanis, capta an na bliana sa caite, agus na bliana sa gan dát. Vertehar mar sin. Agus cuireach an cínra I gnisgurí Francis Costello. An chumar go fad ag Crossmolina. Agus go dísa iad a bhadar nó bha.
de Corofin na Galway. Kevin Newell agus a sé meach Harris in lín in son. Cosúil bhíon gohfuil Corofin an tarsa gohfuil seo an sríú dóna has héala gohfuil clufa mór imíach agus is cosúil gohfuil siad féchan siad an tarsa hat sinna hir bar agus ní siad fáidir stáit an nimar tíléonthar. Tá ní an dát ach bhfuil siad is drublóid mór fí láthir. A sin téanú atá seaú dófan nuair nach bhfuil cosí bhíon ag tóg an na scóna. Trína wat die goile immer mehe. Agus an hier an tanf gehaling en faden sa henish. De baik nuft hier maan. En schmaffet. Kus je kenna vaine mo op de naam te hin agus tan pan account kan mo nisige. Wel, anna gereer een chance na. Aga havo ge Chris Verliene. Agus Bob McCormack. Oras Kaman, she should ha in mun na fedo genuv. Dus ik had eigenlijk McNamara en Bout er nog ook checken gemaakt. Hoe je iets maakt die Glihane. Ga ik het ik in zijn draastig wil. Dan laten we nog terug heel eens gaan laan en zonnige. Chris William laan het parkje. Dus kan ik de vrouw. Vacht Gary Silk. En Harris Riley. Het ene van waar Fattenson. Dus takkeert. Waanzinnige o James Nellen. De snellen trasten ze. Maar wel. Pat McAndrew. Council Moore McAndrew want to make John Lardner. Some lawn Tassach. Kieran Comer and Ado Ononut. Nick Stengido, Alan O'Donovan. Shahin Tess Kulturi Kostig. And Sparrows Coil and Cool Sochlala Kanish. And the Ericsson gerecht en goal. Is Anna Coil Francis Costello. Agus Anna Comer Father Chris Verliene. Behaarde heeft Celine Land goed gereden. Snellen, Landig en nog geen vloeistocht Gerlish. Daar wil Corlichelica Chris Verliene. En de Gardner Green Johnny Leonard. Hier in de groente. Leonard in is. Nacht nog goed ook. Goed ook dan eigen gekje. Reist terug aan kaart. Agus stekrig sé dún Stevine an nimmer vrá a lá na parki go a chaluig sé just de neklis na tasse he teppen glanar he. Sfeer sin dat chance in aan éske go na score ni hoga dat it is fel chance race hun te says Korimu. Het sin een show kan is. Agus wel sin een Derek Riley gimig gelu saglahe de Corofin. Dicey Riley. Die slaan nog een beetje rollen bij de Cresta. Nish. Maken in daar zo. Pater Gardner, Gary naar de Potter shoot. Wachten zijn dus geen Shane Kunlis. Vliegend de Naarde. Willen David Morrison is je fijn maar lang. Die zag aan de Hawaii. Je gaat Tom Allen en zijn. Ergens aan de gelijke met je gaan goed te zoeken. Francis Costello. Paul McGuinness via Rijmschuger. Good to the distance on again Michael Miles. Vacht Michigan McGuinness. Traston goed aan de fast pit. Pater Gardner. Eerlijk hersteg. Goed to get Gardner to the shin. En meer de morgens heeft hij kunnen starten tegen Maffers. Maar is de 60 cool. Dennis Joroche. Wel, Gardner de hoek van vriend te maken met de rooster. En hier al gaan er de voetje en hier hoort achter die Maffers. Voorstuk naar de hoorlijk zie. Agus Cola had tilt is toch een Chris Verliene. Agus 6 uur nog een ziek Liam Maffers. Die dan doubt gewoon kikken in de hij Cola naar Fientar als je mag voor de hoorstachi. Agus toch ik goed tilt zie ook een bal had als je de gimmer godisha wil niet dat je keer van je hand testen agus. So I got this one in Nismo made Tashi the Noctor at hard tip on the park. Wel, tal Liam Maffers. Meestach maar Lantasach. Pat McAndrew, Stan Hebel shoot.
Conlisk grí Kieran Fitzgerald scóra tastáil go dúirtinis ó Corofin Alan O'Donovan déanamh machar I gaid agus Tom Allen na cimad leis O'Donovan trasna ísle Sheeran sahanis Rinne go duine fémas gona brechtú trús a bhalachar a chenú agus anna jacar go deor aondal chun cín fensbéirí anmh Michael Comer déanta go deasmát agus sé sanis go David Morris a go rístú corp caitin a ró an cúla built about na chanadóg séte gan maltóid Well hoog sé anadar Corofin aondal chun cín anmh sa glúiseach sa nach ar deire hir Háinnig oscail na sunda David Morris A cha duine dus na cúla neidir be Tom Allen a chathe hain aigeach sné David Morris. David Morris sé. Bhí an hensa cúla sinnig David Morris tá picíana se go tá puntí réitún tééis go teag ar an O'Donovan. Sé Damien Mulligan an lechoí láir a stoppa sin na chuis. A cha becheartanis go meach an chiad scóraige Corofin agus tá san fachtaige Alan O'Donovan. Agus hoog sé 9 met Kiergorthe en chiad scóra gaimsiú. Well MacLean an institute hectáníocht an na Galí agus bhuió sé Alan O'Donovan agus fé mar dúirtlih níos luithe sé scóráilin cúl ciniúnach fé mar a hála go gine a bheas sa le cheaniste dána se caite. Gan nu le héna seachta bhíon lásanna ge Corofin agus gan dat is begus scóráil do leis caiicís a hinna dúim héna trí a chríochnaíidir an lásan agus well is decaréis sé dúint gur bhuaig fuin craibh an chúnta gan ein scóraáil sa tarna le ach gan dat de bead na cníalach aimsire go bhó de chúsla sin Tá sé teile an sahanis ge O'Donovan Tá chúgur ar irin seo Corofin a dhimar febhlínas fithe leis an eilehn nurig nó a bhód tíróin ar thusach le lechanis go a drumaróis sin bhte go hall sanna ge O'Donovan sin éon chiaadchan carmú nufacha agus gannach atarinis an cúlsum a chaimse líam mafas. Níl mar dúirtú sin bhí níl cúil etrú fós agus má idirn le Corofin sellbáil líor hod simple hoplúir lá na park. Tá seansa go sa glufa se fós agus tuchta a den antíochtta éis deán. Colin Riley níis glanta maithe siúdagus Miles agus an luas a léirú ge Miles chuisteach go escaí Johnny Leonard. McGuinness a techtach Paddy Gardner agus Lena Horn ge Gardner isteach chair sa drasnáin. Well friún sé anna happa gur fadal sanna ge Crossmolina agus na tosathe I gaimsiú chéile go deas. Bhíon scór mai sin Barry Hefford an kick má tapí agus chuidir síos I fud na páirtí agus chuidir scór mai. An fersa gnóch go ma an sahanniuh agus in na chaine sin is beag heile déanamh go Barry Hefford an de bheile cháiche goachnú trí ar a bhéad. Na mar gan dat agus bhí Jason Killeen le bheith ar aigeach agus ré silk ar ag sin amach. Bhí dí stand láidir chuna drum láidir a measc na gosantóirí nuhacocht tá Killeen gortathe agus fé mar dúteach de sé Kevin Newell a femiú mar lán cholíineh. Butan san na lá na parkaríist ge Crossmolina is Johnny Leonard agus bhadromh do chaptain Corofin go dtí sa prescaile Brian Silk. Leistíanta ge siúdra gaid agus Kieran Comer. David Morrison is a techt. Cuilinn le Tom Allen buta go deasa ge Morris agus slífach a leiste go de Alan O'Donovan an Baltason leanna sé. Dra hansa san leis mar bhí an chaid tucha leis chu go héin go deasa ge. Damien Mulligan trasgaí Pat McAndrew. Cailte ge McAndrew Donlan in isis de Corofin
Stachri O'Donovan, Shasha Jordan scoring the goal. Marva in Lesh, Stachri, Conlisk, Francis Costello, Kimadlish Gadasach, Conlisk, Reached, Drohier, Lagier, to get Shane Conlisk and son. Chevriel vi an hensig rinne Shane Conlis go hanwa hit chinnigs rinne sé spasto hena bín kika dra androch hit le hi score. Elta gortu ele an so cresta miror dun is na concentori ge Crossmolina. Agus net an nag bín farkata bugun so. Agus bí sinna ha text lachen na mirori ta bet na turko. Cheshit henige gortu. Agus sé a monimmer he. Stakarish kin ke hegdir ga gortu he. Crossmolina an sahnu we gerigen gref sa vochtend dan tarne blene se gele. Sílim go bheith Damien Mulligan a bhíon I bris séit mé Tá Mulligan a déanamh go maith. Chara bhí cimmertli Mayo an éidir noch a ceithre gluthe canis na héireann feh bhliain is fiche. Agus de chailedar an lásan a gine chorcaí. Is tá sé éirithe in a hasamh agus take a chuige hénig. Agus hefan in the stig fehef is een geek amach gehoogend. Colin Riley van Adiana bij Ooster Fred se groene Ellenson. Maar gasten toer. Is zeer klehe. De goed ligig. Barry Heffernan. Toen ik aan de park en Allen dollar toer vacht geschehen kan lisk. Wordt je Hansen gedas. David Morris reached. Sin caiid nó gáine sé sa chéile búrtaige David Marson son agus tá sé féimiú go mar landtasach. Tá da sé héana agus céan comar tá sé fáil se bheith níorthatíí agus tá Corofin tíochttaúna bag sa glufinis. Count tapig tóca. Búirte tuige gé Michael Donlan de Corofine. Siúr go dtí Kieran Comer agus búirte gin landtasach count dain séir agus stachan sinnach gan éon tosaí beo an éon bhéir de histig. Vi känns mig Kieran kommer att känna höjder fixer tappen och vet du när Chinese fara går till skit är det talar vi. Jag går en fixer och höger. Men sin trick in is Corofin ge Corofin. Ach is kintikol feus björgar hele gooi om te machine nos. De machine is regen voor drein Gadelaan parke. Count of fact game Michael Donlan agus reached with the direct David Morris game show. Good stuff again, Morris. Count down Cherickless. Sarah again good ball. Which in here. Elvis has took fan dressed now. Which in counts in the Macklin of Hornagus and Green Lish. It's not so that you're a very hefty son. Peskiller, Crossmolina, Edmund C. Bantavanilla. Want to make it motion again, Ray Silk. Rainy, Gebega Barst, Irish. Kigrene. Michael Donlan. Dolphin Keen, Gama, and there here, please go to shoot. There is a Crossmolina attack the Macharis, the guide. Heather Gardner, the half miles in Fenlard Park. Start get shoot. McGuinness. Direct in the Gulrijk geheen. Vacht against the Cosmetori, the Swellmaster Brainy, if we reach it to the Newton. Als je stellen gemaakt zijn is. Crossmolina is een adult. Shake again Bob McCormick. Is de Macher kicks out of start again. Shagadain. Fucking the young Liam Muffers. Is daar Michael Miles en Eleanor Frintuchte. Taka het rasne. Miles lesjoen te maar land te zag. Dus ben ik het ook. Goed te green, game Miles is daar met zo'n goed. Dat is maar een chance de bokken kan doen. En dan moet je een caution chance aan de Colorado's gedessen zijn de Michael Miles. Anna Hoolien gone down to Michael Miles then he took over. We said
Congra gun Tivlina, Anna Hulin. Okay, let's watch in the run again. Come on, that's it, Conor Gardner. Watching it. Okay. اللي قاعد يدور خليش نصهنش أجس نلش التمن اللي همه خانومت بكون فينفون يدل قل همه أجس كنا خمسين كروان فقط جا كورفين نكونين شين غيمشي على نودن بدوف ثمانين بيجوهين نادي له هريش لون بارك بس فقط نصهج شين كلش شانس جاشود نش ما يعرين نش حق بكندرو مخكلي تريفر بارك هذا شيء تيجي المالتور زي قلنا خناول فات مكاندرو توغالي يعني خطين رين فيو في فينس فيهم نيجي نوخ شخت بس أنا ضلت اشتاق الأول فالتورة Second play the Harley China, custom with Honig Shestach Mal, the Dimion, the Festival, Trevor Borkman Needhos. Well, one Howard pointed the Corofin. China, the enemy Stachar Lahamo, Nish Michael Donlan. We have to get Donlan against Tom Princess and goes to talk for Faktico. Agus Ken or Hanish Stachar, Maranudita, and a father you to get Donlan or Hanish Stach. Talk on doubt different more things Michael being on a holy no we get cover continue when you say Grimmer and your husband push a hard interest on it chin score on top of the motor to live that rib the hammer Wutchen Keenan son get James Nellen Fachta geplogged son get John Lardner Kieran Fitzgerald van Chantulje Fachta Rohanson Reistech, John Dossahe, Bertuka Tesla Harikele, Agus Buttigan, the Donovan Star, Donlan Illa Hestech, Agus V, Alan didn't get a tacht about the sun. Near Vedlish and pass a Yidu Stach. Airvikel Donlan V. Illa Lashtik, this the cooler here. Agus Fanache, Machine, cool, Agus Trick in the Frintiga Crash Villena. Agus forvoer na himmer leis dient cos chiad leis ráfuinte ge Corofin agus sin stiginis an an breis chiad le agus harloch me nomen no rodas an an nis naar de log Eden Danlen zeg ik Michael Comer agus Corofin is a fjelsule agoni ik denk chiad le direct achter ik haar kier in stig we gaan de gossen te get Damien Mulligan Agus Tom Allen, captain the forward nish. Agus he fachten nog lekker again Allen. Trasna a goed heinig. Stephen Rochford the nish. The fish William the Macri, Pat McAndrew. Genta Gamaka Brian Silk, Butcher Nashika shoot the Corofin, Anna Feast of Skillings and the Gael Donovan. Or the Higgy Heinig again. Staan we diggen, Chris William de Gama, goed toe te winnen met Donovan wie Bertukos of Lacher. Loer has a voorzien Townsend. Kijk slechts de machine. Wordt de Trasno, wordt zijn met hem over. Eden Donlan, ik heb gehaald te gaan vinden. Vacht again even de hoogtele. Met necht door de man uit. James Nallen. Shara Tashi Matukle, Grave, Canish na Hern Favy. Howard kan out to Guinea, Nami, Agus van Sheen Tenson, and therefore is Michael Donlan. Die wil vehe. Rale Shady Tapwig. Stan will get Corofin wegen Kicksayer. Ach, dat is Sheen te Foss. Edrebesha Johnny Leonard, Kimi Fechjan Newman. Shagadain Leonard en Farhai Gimmer te stikse groenje. Agus Neil Trua. Daar leert de gen Moltorde. Nis Corofin het echteries te gebouwd is en een pas met hem. Agus Shagroen is Chris William in de level. Ach, Gerda mag gemaakt zijn de Gerda Silke geschne action Derek
an chiad lethe an so farc nef tíornáin a grisfilíana an nudan baile meis in a déanam ní sa bhar sa chiad le agus is a cosúda han vantáiste dolisteach. Cé go bhfuil Corofin treis dul bheos go mór ag deire an chiad lethe sin. Ach ag lethe me meis sin a gluthe cenis Connachta an so a grisfilíana an scór. Grisfilíana cúl agus trí cúlíní Corofin rá cholín. Agus iad chan cínan sa an tanna le tasnathe agus grisfilíana na corthe i dtír an chréibh a bhucht an tanna bliana sa chéile agus mai éirín lethe be sé ag géadúir igin éanaar an riomhas Mayo sin agus an bhíad a féan sin sné Paul McGuinness agus cadéimar hasach sa tanna le ag grisfilíana ag bhfuil scór fechtan san leistigh de riocha second ag Paul McGuinness agus an bhearna méadathe. Well, be sé déanaan is a Corofin teachtar na sé sa cinna fellánach héna ceithir le náide dó chúcín de faointí. Is gan dá siad Corofin gan dá a bhfuil creibh na hir an gáibhlína hin creibhéir na club an taon club riamh ó chuig Connacht a bhuaig an cornáide sin ach an chomar an scéalan is gur is snábhannaigh eastathá siad go háirthe a Lorna Parkinson mar a bhfuil anna bheachtaíocht réanam go James Nallen agus ag reáin sa tam leis an lán choulú teachtamach go láidir Corofin Cínig an Nallen Johnny Leonard a dhéachan de Brian Silk captain Corofin Jacqueline Moffat Sean is Peter Gardner builte go Gardner lena Yasóig agus an tanna peinte as a céile fachta agus son agus tús eisneach ag an darna le ag grisfilíana. Se gan dawr go bíon an cúlína sin an bhát a cóimar a sin éidir na tesaí agus cúlína mai ó Peter Gardner. Tá an obla díanam ag Corofin inis má tá le teachta steach glufa se mar caiidir fáú caiidir na brisú an timppla na park caiidir sellbáil níos níldráil sin fiú láthir agus. Well, in hochtíí hocht seachta buíoch grisfilíana thug sé stáir bhór adartha creibhann chunta a bhucht in den géadú riamh ionidir a bhetain an 19 agus bhí sé bíana stahad nó go mód a réiste 19 agus tá sé buirt an 19 agus am léana réiste go agus iad ar thóir ag tanna críomh i Connacht agus cuman na maithas in isisithe máil sa bántasa ag gealúisteach agus ré silk Dír a gíomhainte ach fechtastig ríist Colm Riley anadach an Cínan san sin Colm a cúla siarnis sin is go Corofin an léiger áirithe sa háardach agus fechta Lorna Parkinson agus builí láidre dolisteach ó Enda Level agus ó James Nallen Aidan Dunlan ó buileach abátasan ach spláncaig na tastáilistí fáin ó Corofin ó gnéig de Lorna Park. Tá gan dáta sin me just díar bhar rán sin tá Kieran Comer tuach imach Lorna Park inis agus ní Kieran a gimmart go maic go dtí seo cé na chuideach ní bhíonna déag díos tá Corofin ag braic go mór agus bí chuir se go leoríocht dímar se go hanmhaith fearna bliana ach níl sé gimmart go maic inniu agus mar dúirtú caiiche déna cinnta an clufa seo thugáil ó híomh Corofin de má tá le teachta steach glufa. Well, anna glúiseach go leor cheann can na park go grisfilíana says Miles but is deag Miles Harris a Grasnam anna glúiseach is fearsach lethe agus dascar san goléir ón gatainn Tom Nallen an lán cholíí nuair i ghear séach caid daon téireach isteach go David Maris agus seamarna chríocht an glúiseacht leis an Verlar Park a Miles anna faointe go deo. Anna felladóra sé Michael Miles agus anna figad sin níosniu agus mar dúirtú Tom Nallen lán cúil Tadar an óachtar is fud na park agus ní is agam cétá Corofin in anna íon ó fí seo ach cosar go dreasta glufa léig fí seo. Well, trí cín de faointí is gan nach trí nómad caite sa tarna le agus ar deirí hir na léirú go bhfuil daana tá ceann chuir mó abáta ag Liam Moffat an scór áilen cúil sa chiad le ach se chun Corofin agus Kevin Newell. Fachta Lorna Park ge Kieran Comer buintach an Cínig ge Comer a choirís cearl amachchan san go slacht for ag Francis Costello agus
na lechúlathe seo bhfuil na cúlathe go léir is dócha ach go háirthe léirí Colm Riley, Francis Costello agus is dócha Tom Nallen aus ar fad aniuh de Crossmolina agus feice minis go bhfuil óna dúile take isteach tugur isteach ige Corofin Séver an Mayo Michael Kenny take isteach in Corofin agus iad de cosint I láthir na huaide Dúda díreach slíoch beúach an san na lethólach a ríist Damien Mulligan de Crossmolina isteach ríle bhfuil Decha John Chúlach a bot sa mafas me het tróbháin sin chaiddolt is tróile Ray Silkinson agus sún fachtige agus ní a bha a hainsan na Silk agus canan a fós fachta tunnige agus bhil a nummer cub dasige Ray Silk capte go dínach calís ar dúséir agus sé hénig bhí híos leis ar deire hir seo Ray Silk teachtamach le bhil riime sin a buirlach ar dúse agus ní mór sásta bheith captain na Galí 9 leis an méid sin agus tá carta leis braunta cé go dtíreach nílim déineach na bé Ray Silk ní I régan is dócha pescile miles inis an áardach anna bhí chrainn leis Johnny Leonard dal na diega fatansa ige Kim Fitzgerald Fowler Parke Brian Silk Ein fós cinna histige có agus College tianta tunnige James Nallen sin mar mar sin chuna finna fós ar bheagán scór ganna cochan dá faointe héna sénis ge Crossmolina agus dá go mórcha de sin an tachas a bliana Pat McAndrew Sugarí Costello locálta nó leh locálta Brian Silk, Derigi Council. Fachtan Zaynish Shane Conlisk. Agus Hankeen Reist. Michael Comer. Agus Shane David Morris. Toga Hamach Cup the Newman to him. Agus Pat McAndrew son Bavunlishin Galwaysh. Agus Moravil Darudrum ta Anna McAndrew Tokeg and Motor Sekidla. Agus Hancourt Derek Fachtanishiga Pat McAndrew. Agus bede go benéis a chúiseoch Corofin an carta Derek Fachtagan dógála I marsin a Ross an Rite agus inistí fáin Ken chance hage Corofin. Well, tása go bhfuil fearbris is acu gur seachpunte tí hir agus is fun mai héad chun úsá díana an fearbrise a go leor déanamach chu tá teachtasteach san tucha sé mar tá lábhan úachtar ag Crossmolina hart timppla na páirce, so tá sé an deachar tá sé neanhéachtasteach na tucha seán is. Francis Costello báta bhain eile an mún teir susgurí Paul McGuinness. Asangri Moffat agus an ferma fachtige Mafra hosting go plothe ar Kevin Newell John Lardner Girigi Winta Johnny Leonard inis an a bhlaáil dianta gus do Cosantóirí McNamara teachtamach agus Newell leis a taú leis meach ní ó siad feic bogan sa Crossmolina Nis ganna hen scór fós tanna le heige Corofin agus Berta Crossmolina an Sunday fagur a cosúd bhíon fearbrise leis McGuinness Anna chuid ebre dianta go McGuinness timppla ar lá na páirce Calais dianta an báta sin san ar James Lardner agus feachta ríiste Lardner Peter Gardner a ghaire sin agus Calais dianta siúd a cha féchan timppla am spug de hosathe Corofin nécha tá bogad timppla na háte agus decorid na fir láir páirce éana réimsústig agus sicha sin sú ó Crossmolina a tóiríocht na caide feachta agus chura trastan na páirce anna fes
McGuinness in ish and I on the reach, Dackery Johnny Leonard. Leonard agus John Lardner in a horde, but Jackie Leonard Ishel. Agus Sarah Hestig again Darnold. Agus Shahay Silkinish captain, the Galin Leonard no hocht. Well, is in the heady shooting, she have Brachen, Utspride, because Kinnerach the Hutov. Alan O'Donovan and son Shater and Leroy, Godastagus, good Lishnach, against Stephen Rochford. Anna Faster Easton, so Chris Villian the Nish, and Fassal Rouse of Faticog is Michael Miles. Nallan attacked last mo, Georg Nallan Hadinish, James Nallan, Kite of Douchige. Agus well, and chance me a bit if you kept again, Point to Hogant. Miles reached the Fairlard Park, is that Point to talk to get shown. Anna Vectir, get Wetlar Park, Chris Villian. In a doubt of being top Petzal, Crossmolina, and Premier League, because Corofin need glue up the beat more dirt to the Tessie. Tashan Jack for one under Sheldon, so the Anjaki Farah for Kumaki, and he then glue up done. Tashan Sinish Koshay, Michael Kenny, Tristan Hoda reached, Colin Riley, Lech, no, the new Lech, Chris Villian in the new. Agassi Hasha Kege, Hanfar Breshenish, Michael Miles. Back to Cook, Corofin, Nefashachan again. Well, Gentagamaga, Kieran Comer, Nuka, James Lardner, McCatamarach, and he cat to August Lardner, Botavaniel, Ferry Mundle, Kutan the Gali, Fevdin is Feheneric. Nallen, Stad John Hull Maffet, Ertord, Chitterwick shoot, August Thomas Loftus, Takamachans of Fadenish, Le Paul McGuinness. Reached Anna Chranish the Passner, Bouterson, Leanna Sheet 3 Law, Johnny Leonard, agus College Dientige Leonard and Booleanson. Agus Enyo Matia Gwilemihe, Satana Lasha. Agus Spegri in the Hachtenier, Fischke, Nule Fishkin, Grisa, Peskel, Stefan, O Corofin. When Neil gone out, I get trash on the walk of Corofin, cool all my had a led to stand and Cluffisha, at Neil Hotel, go Neil and Blue Shock on the Tessie Mardotme. I was taught Crossmolina, Goberga, Anclo, I was his Coster, go Locus on the town, Fabrish, and Neil Corofin. The Shan Jacket, Ekal Pilar, go Corofin, all but to the start and Cluffisha. West Antonadi took a stach, Thomas Loftus, Shachby and Struche, Mehren Bark. I was Shea Michael Kenny. Attack a stach. The Chris Villian, Nier Gabriel Walsh, Catarag, Gabriel Walsh, Takestach Machine, the Chris Villian, Shakiran Fitzgerald. It's gonna and score force again. Corofin Gali, Satana Lasha, Nallan Nish, Filvio, and Nutsi, about the Vanilla. I guess Shelva Himad Gamaka the guide. Fervanwood, Dolchan Keen, Johnny Leonard. Ferragable Portland, Nectrish, Puerto get Leonard and son, Goody, Gabriel Walsh, Shin Shate, Clegs, or Foril Gawalsh. And Hikamach Tucker, Hannah Hennig, Michael Donlan, the Corofin. So Goody, John Lardner. Puerto Keen. Reached James Nallan, all of Hybrid again, Nallan Larn the Park. I guess again the Holaki and some Michael Miles and Dauphin to Yarnach Fachtiga shoot, Stad John Hull, Anna Harakagus, Umar Skull and son again Johnny Leonard, I guess again Brian Silk. Ish Corofin, Ednunsi, Shane Conlisk. I guess here Cousin in the level. It's fair Garagand out. Staan zo die Kieran Comer, but niet zo hier staan get Comer, agus een hit score fachte. Derde hier, Satanala, toch Corofin, again Michael Kenny. Shin pass so Kieran Comer, because Michael Kenny, agus Colleen Mike fights again on the day. Beds agus Blaga Cheshin, Corofin, Uni Bagos, I mean, aber to hope to score a glad, the beds Gunyadish Clifford. Well, hook she Kerry now with Diego has scored a while Satana Lasha. Settlam
Na fil haru dianta lárna park gotá cén Fitzgerald fós a córa go tún do chur finne go fa go mecht an éideach tuisteach Michael Miles rééis agus Raica dhéanamh go siúd chun cín se Patrick Gardner seantar scóra go Gardner's buirte lína Yasol go Gardner buirte go Hulk i go siúd ar dhéiste agus fóríl Tá craibh chuntainn na Galí buirte 9 nuaire a ggé Corofin agus craibh Connacht a buirte 3 nuaire chun 9 noch a 1, 9 noch a 2 agus noch a 7. An chumar scéal na buin sin nirve Michael Miles inis agus McGuinness lasmach buirte Miles an Bautason a ggé James Lardner agus Corofin teachtaréis John Lardner Waiting Dunlan agus Ray Silk Silkin is dúrig dulchan cíní sa bhó sa tanna leis na mar bhí sa chéad le Trevor Burke bhfuil steach go deasa go siúd ó dunam nach a réist níor bhéad leis sí gháil agus í cheann sú agus na cosantóirín son anmhór ar súnas a chur ó chunne go duine agus chun a finin stoilm gaid beagán beag bailithe a gan dulchan cína dhéanam go measta dosathe Tá go leor gan na pesnig dul mú ar Corofin go mór was na tesi agus ní a glúiseachtáin tá na leidir seo ábaltaí immorta wadní fearra is cosúil bhfuil sé tursa agus leheadí résil agus cían comór timpplair na parke ní mór a sin tíochtta stáas an clufa seo má tá aon chance bríd le ag Corofin in Coblin sí an seo. De bhuaig Chris Willian ar bhuiir siúil a gwaithe canis bhuió chéile faointe díag le hen faointe díag bhóidir an sunna chiil bhríide chur a ras comáin agus a chluthe le canis bhí an buacha an le déanaíonn san ar bhunan adáin ó ligach hena dóíag le hena sé agus ní flanan a Thomas Jordan banisteoir na fórna seo anna hástar fad Jordan a bhainisteoirnis le rábhlíon agus má ghearíonn le hanmh ag craibh Connachta buirte bhéó i ggé mar bhainisteoir agus ní beag san mar écht Ray Silk an san hail a ríist ach beagatha dulta gatainmh do ré ná a chur a finnig go dain hénig sé éan dan an rinne an fáin nóirsin. Is Costello an a chluthe go deoim mar a ggé Costello agus gan lína lechúil ar fad an áide Michael Miles Trastansa James Nallen agus Paul McGuinness fáca ggé McGuinness fe Nallen agus óhaine go duine an mertacha Gabriel Walsh go mar go siúd stachaí Johnny Leonard agus sin péite den scoige Johnny Leonard an ceúnt dul den ulí Gabriel Walsh a bhuaig an Hyde National son úna dhearra sé go raibh sí caiilte like James Nallen. Se anna fontin sin ríiste ó Johnny Leonard is cosúil go bine an cool scóra le seo gur sí muíon agus tá cleachtaháinna bheith na leidir seo bheith tréin agus éh gimmers clufín seo a tá a scóra inis go maiiste dar le. Bhain nuair a bhuaig chur a finne craibh na Gailí go déirnacht bégan dóibh 9 nach a 8 Taisil chu fadal béalna sahar agus dána ghála sa chéile agus tá chaileidir sa chluthe a himmarthe an bhríonn sin gandát agus cún spóid ríist sa chunta im léana agus an fináid sin le go chuthe de craibhan an bód na chunta a cha híarthe an fada nuhan sa hanis dul na fendrás a Damien Mulligan a bauta san a dulchan cín agus a féinte ghlacha hiigad asa again. Well, nainio ma diog immer menis sa tarna le hen an nain is ge Chris Willian shaking the feinti fachta ko sa tarna le seo agus mas bún mo chéine go chéin cheanna go onimmert beidir bhfuil kick sair a bhain in a meastan is stéigech is beagha an ceathar diog ó chuir stecharthe
Jefa ní dtíar chéine go raibh duine sem réise ge Corofin ach tá seans an tuige Aidan Donlan dulchan cín tá go tapige Donlan ar choríist Riley an son ní heach Francis Costello agus Tom Nallen in ish agus an cíthir taobh leis a taú level annach ar an rathadianta go level ar fud a bhúil go háirthe ó dhiimig Pat McAndrew an council dearamach gin lecholaí Ray Silk gan éine réá agus feachtar hneis anna bhogur fada ge Chris Willianach tá a bhrat ádathe gin muir an de hawl agus neidirné go dtí nach chalíis ar Ray Silk tréist an pasta thuirt bhuaig nuair ag an út Ray Silk rodéigint well ní mána sáta ha ré sa tanna le ar fad bhí sé mí hástan ar tugach kick séir do go lús sa tanna le agus a hinine le well an carta bí feachta Bátasan agé ní flanú thug sé béal den muir líno an de hawla Bátasan Lethe ceannis Connacht a mar sin agus siad corthe bhío an bhfuil cuman na maithe Michael Miles agus Brett nó trúr an daobh sa Colin Riley ar ghuinecha Cattisteach a tappaigh ge Riley Paul McGuinness ach Duldason I gáardach Colin Riley ar ríist agus sin éon tarna ceanú trí buirte ge siúdasteach a John Chúl gan éon scór fós feachtaige ach well I siúd a gimmert ar aus ar fad a meast na dosathe agus a meast na gúlathe Nes Corofin cool tá stáil déine ó ní hen bha na pointíis hocht nu met goile dul a gothe ceannis Connacht James Nallen lí cin heráige James ag bherá meachtáilta Bátasan Buirteach tappaige Trevor Burke Alan O'Donovan ciúnithe ar fad ag Stephen Ratchford Is Caríon Donovan trasna Ray Silk aimse go deasige Ray Silk inis an lecholú láir Scríte bhuaig ag Silk a chéir sin cehar cúgur do chruisfilíanna timppla chélann san is gan éon tosaí néthar do chuid Corofin ann agus an tóinar fada is titimas chorthe na Galí Johnny Leonard agus trasna na parc brahanse James Nallen agus siúd a boghudar saola John na cade Heather Gardner trasna sagadí Gabriel Walsh Stechanis go dtí Michael Miles bhfuil an bharcáil an a scuilt ar fad an pasan Bátasan míchrín agus sin é thugann seileh na cade a ríist do Corofin agus se chuin amach Kevin Newell ach éirtige Newell Johnny Leonard inis trí bliana strucha ar bhórt láthir an lectrachis buirte amach ag Gabriel Walsh agus isteach John Chúl go holc ge Walsh ag lé agus ar fóraí well una bríal inis take isteach Noel Convey seansa a gháilige ní fláir mar go raibh annach lethe imar ag Johnny Leonard Sinné Noel take isteach tríú una daois ge Chris Willianna agus tá muil ar nimmer tríis mar go bhfuil Colin Riley ansa agus na Crownpaí a chuireasta stáilm well Corleis a chur ar siúd well is tí fáin bhí sé cainte míhall rim hasachnach le agus ará go méidir go raibh Chris Willianna céimní sa hí am líana an thomarn scéal go móthirte den nuh chunas mar dhéad go dóilet ag le héile cheaniste ar má bhaine se amachid Ní an dáach gohfuil an chance a cúbríon mar tá fud an maithú tá siad a gobar an chrúid teáinniu agus níle tan fe breise Corofin inis ach ní a féan a glufa heappa go ag
Crossmolina Fabrice. Tá sé go tá an Philadelphia co tá Lehty James Nallen, Michael Mile, Johnny Leonard, Tom Nallen tá an Philadelphia co hiúr an chance to from Lane is gone out. Be sé de gíri nothí ní immer siad go mai hina na fína agus tá sé de wad ní sá ná sin agus le cona dé díana sé an job an Lane. Tá go tappaigh go ré silk ach an méid sin hénig dulta na régan san choré na Galí Nallen trastan sa Liam Moffat go leor am a siúd ach an báta san íon Newell Kevin Newell amachchan sa inis go Shane Conlisk Ein fointe bhain fachtige Corofin sa tarna le Ein tens gnódis cool chun proteichnach chur chlára scóir ó Donovan I gúrig techt a gabhar I tunir ach fós na heileh agus cailte deirhir ge Conlisk agus se chuinnis Padder Gardner Gar amachchan sanna ge Corofin agus sé Kieran Fitzgerald inis a sellad na caide fuirteach an cíine ge siúd Aidan Donlan, trasta go dtí Donovan. Se bheith Allan inis. Léimlín na díagach bhfuil go chéine dá drílann siad níos tepanar. Allan O'Donovan a bautas na chail sellibhar a gaid agus Crisfilíon is lán do bhaoine na chéine chuinis agus scóp ceart chun imarthartha agus chéine có lorug na caide. McGuinness Trastan na parke Sean Inferno Bwyd decha drone chwlig Noel Convey ach bwyd de chle agus sarg Mark McNamara Wel Corofin is agus cuma annach recht a go deor is decher chire chléhas a chéile immer to takas a blian ag an daut agus cuinig glisir draheimsir a bhí coile ráheachta nús go háirithe cai císa hin a dúim Gleich naar gette iemand te mecham naar hier. Jalo sé go bhfuil tréachta nóir can bhéis de Crossmolina. Trínomid go le dul a go bheith ceannis chonachta. Agus James Nallen níach can bheith trastan sa go dtí Damien Mulligan. Nallen géadú leistigh de sun agus Paul McGuinness a feitheamh le pass. An pass take ahead there here. There's chance again McGuinness because an chance tap ahead. The gas to Cowan pass now and Paul McGuinness about to send the Crossmolina. Agus gaule sesiún tréáil in sé do Crossmolina. sé an dat sin cholín an maithíiste. Níl rud a bhí ag dul dro Corofin inniu tá is costumar dút tá sé tríachta tá na pesnig dul mú níl a glúiseach an sin níl na bátaí cóimar tamad Ekin was ó Corofin and tá sé gimmar clufi craving aile agus tá áblin a hennar a bhíon bú acu clufi crave na héan. Níl a glúiseach agus an cóimar an aniu. Tá sé gan dá tá sé tarseach tá sé anzachar or dúirt ceir clufi mar ceir óna hasí héala ach ag an drá se níl an a tréine go Crossmolina. Tá go tappaigh McNamara agus cé go múta craibh na hén gáhíonn tá anatharú dulta rian seo Corofin annachid ógánach tucha isteach go gan dáta bhóidir 8 greibh miniúr as chéile gúnta na Galí Corofin nóidig nó chodó grí nóidig nó choné san ní fláir nó bhfuil anna chud imirí óga có sochaman agus go béidir go tucha díist réiste flinte chuin buite de Baltasan I g Michael Miles a chaim mehemú I cúgur leisige Corofin na Galí féhlín is fithe an nóidig Mar sin cinna fáilí garíú bhlutha dúna meach go méid táchaí maithe ge Corofin níos de John Chúil fachta gé O'Donovan bhí annachid a brathir Alan O'Donovan in Newbach is beag seans in éachna fuair sé Stephen Rochford Francis Costello isteach a dro Liam Moffat an countin meheach char sé daimhlíne Mar dúirt tún sin bhíon an dáach acu bhfuil ledí óga Corofin agus tá gur mar dúirt na ceir clufheí héir go leor chun idir níomna déag díos fós Timmer Michael Comers an dimmer sé minúr le gaiile bhnína tá sean delí íar leidir sin ceir clufin mar níl an dátaí beidir seo éis beidir éis ag an lebel seo fi hen blian nó ní dáta bí sin.
Crossmolina and non East, but McGuinness against James Nallen. Well, the Gabriel Walsh direct after James Nallen and son. Ni garig le sé raim show. Agus na second Diana Hanish on him to Zagwin. The fourth neft here on and so Crossmolina. Kieran Fitzgerald and King Greek Kevin Newell. Achan Passan Heinig Mehemouer. James Lardner. College Gentle Lardner and son. Preston Sugady Kieran Comer. Ferhanig Stachmar Unadi. Glohe Canish na Herden Carvlina in the Corofin. Nor Voda Gandauter Elan Erden of La Clear. Kadaim Allah Bahashud. Achan Hammer Skilger get full VO. The Vegan Boo enough. Tian Horkinson, Hordianach Sochlahe. Talk a tapig, Stachini Comer, Nish. Viatrish Point the Isle, and Crotocher here near the fat, and a dog shitting and Maltorshin on the Yelle. Talk a Stachig Crossmolina. Well, Tashe Dr. Honelina reached me Flano off in the motor, Sasta Squilly Stach. Well, Stachleshinish. Shahe Park Whitaker, the Crossmolina. Agus Stephen Rashford ha gemacht, weil noch gleich gedoim mit der Rashford. Die shoulde wie für Alan O'Donovan. Agus hinchen genau geslacht für ein feinte wine score Alan O'Donovan nuf. Agus point kickser bahashin, point elefacht nicht kickser. Dat something get Kieran Comer. Gaan die down naar rechts slacht, eigener klare score. Boe Anna Geemse gedoe get Crossmolina o hossa o hosachen glahe. On giet nu met Chester Kieran McDonald en Farke Ragent. Agus Derek Riley kan dat te Corofin en giet nu met wie een laaf nog terug Crossmolina agus een boot til te maken. Die doubt be fishin tambo til te Crossmolina. Hadder een ochter fudne parke. Tagalor lori mori Mayo agus Tasuragan o hi pennant shot gun up to Rashid that I was Mayo Buaku a couple of canish agus a chin sigluffy canish. Need and doubt on other Kurdish Daku, Tadder Hackley, Tadder trainer to Gumai agus Tadder Rayla he in Coblin to be tar me rompo. James Lardner with Stachish Geshud. Michael Comer. Dolphin Keen, agus Ray Silkinish. Corofin direct score ele gaim show on nimmer to get score fachten so agus diente gedestlich get Corofin agus Stirling gebent Tunnedy Michael Danlin reached Yemir Khamasan the denam the dernige sich het la roif Michael Danlin score ali Council agus and match diente Tanadog shade to get Bob McCormick agus da Clahe Canish Connacht Clahe Canish the club Burte agus Burte go creepse leis Crossmolina agus shit Corhe via Corhe Connacht machine agus den Gedo Reef ta Rachrev Connacht the Burte ag club o goeie no gonte via Rach aan de nie gele agus een boos een tweet te maken shit zoet machine hoe de current Shane McGettigan Mac de Charlie McGettigan a Kyle America is sauna blien nedig nog gehoord die minor le kota liet me bij Shane Shane Kern avec le brunne en uf captain Crossmolina Tom Allen a Grimishin fat Thickim Igrahar James agus den en Bannister Heath Devline en scored daar nog machines zich leggen kennis Crossmolina Koolug Stegolini Corofin Gerefeinte she's goed te verheel Agad reached of rain the chas of Tavlem ha Berta ha Anna Hoss there for James Nallen August Thomas Jordan in the South Thomas well done was it harder doing it the second time around? Oh yeah, without doubt. There's no easy games, and you're expected like that. You're going into every game as favourites. You're expected to beat teams by 6, 7, 8, 9, 10 points. And when it doesn't happen, you're being told you're not playing well and what have you. But I think they showed today that the belly is still there, the appetite is still there, and the skill is still there. And as you did last year against Killerair, and you won it with 14 men. Yeah, I think Pat McCann was most unfortunate. But when these things happen, they happen. The team again showed its character when it had to dig deep. It dug deep, and again, the boys showed it out there when they came to 14 men. They played as heroes. You were throwing in the subs there in
the second half. I understand Kieran was a little disappointed not to be coming back into the fray, but of course he'll be central to your plans again for the match against Bellaghy in the new year. Yeah, when you lose a player of Kieran's ability, like, it's a huge loss to us. Again, Kieran again has come and go. His injury it was a knock to sore at the time and painful, and hopefully it's okay. Okay, you've a rest now for the winter. How are you going to approach the new year? We'll think about that now. We hadn't really planned for the new year. We were waiting for today. We'll sit down tomorrow night maybe, and we'll have a look at how we're going to plan for the future, and we'll plan for February then. Gurmaga, Thomas, well done again. James, congratulations again. I must ask you the same question. How was it compared to last year? Did you learn maybe from last year's experience to help you to maybe once you open the gap to keep it open? Thanks, Michael. Well, I think the beginning of the second half was the telling point in that game. We really tore into them in the second half. It was pretty much even Steven going into half time. I do think we have gained some experience from last year. If you compare this year's Connacht final to last year's Connacht final, conditions were much worse last year, but I think today's match was a tougher match overall. You could see that Corofin, coming from their 98 success, they know how to win. They've got that kind of experience behind them, whereas we're still learning all the time, and that was a great game there for us today, just to build character in the side, and we're delighted we win. Now, there were 5 of you, yourself included, who didn't travel to New York with the Mayo team. I mean, obviously you were focused on not alone winning today, but on maybe going the whole way next year. Well, again, you got to refer back to last year, and you kind of build on what you've done in the past. And last year, when the Connacht title, we kind of looked beyond the Connacht series. And this year, setting out, even from our first match in the county championship this year, our focus was much further in the province. And thankfully, we have retained our Connacht title. And now we look ahead. Everything we've done so far, we've done in the past. We want to do better than this. And the next test will be the ultimate test for us, in that we haven't won an All-Ireland semi-final as a club ever before. So this is historic in our club history, and hopefully we'll do that bit better than we did last year. And on a final note, Corofin, 4 games, 4 Sundays in a row. I mean, there must be something wrong with the calendar that can allow a team like yourselves to have a break between games, and yet Corofin have to play 4 coming into today's game. I mean, it's not, I know you're not complaining, but at the same time, from their point of view, I'm sure tiredness was a factor, especially at the end of the game. We're not complaining. You got to look at the way the fixtures are in place. Fixtures have been laid down. Connacht fixtures were laid down this time last year. It's up to county boards to fulfil their fixtures throughout the year, regardless of how the county team does. Thankfully, in Mayo, we have a good club or county fixtures committee, and they make sure that committees go when they're supposed to go ahead. And unfortunately, in Galway, that was not the case this year. Okay, well done again, James. Gurmaga, that's Larthling. Liam, congratulations. Drafted in after a couple of minutes of play. I mean, you must never have expected, first of all, that you were going to get a run at that earliest stage in the game. Yeah, naturally, everyone wants to play, but coming on those circumstances for Kieran, I wouldn't want that any way at all, because he was unfortunately missed out last year, and I felt so sorry for him today getting injured early on, Now, one of your memories from today's game, I'm sure you'll watch it on the video many times, is the goal. Bring us through it. I think the goal, to be honest, was fortunate, like, looking at the play, Paddy Gardner made a good run, overlap against the wind. Shot was half blocked down, and I just fell in the right place wrong time. Luckily, I'm so slow I couldn't get out of the way, so that's probably why I was there in the first place, And no suspicion of maybe a foot inside that small parallelogram? Not at all. I jumped from about 8 feet outside it, I reckon, All right. Okay. Now, Michael Moyles and James Nallen, in the middle of the field, they completely dominated proceedings for the full 60 minutes. You're obviously doing an awful lot of fitness work that maybe you didn't do last year. I think we do train consistently, all right, but we don't do like huge mileage that we did in the past. Our training is very focused. Jarlath Cunningham trains us. He focuses very much on speed, sharpness, and above all, he places appetite and discipline for the game. So we do work on fitness a lot, but I think that the way Jarlath focuses is what gives us the speed on the day, Gurmagat, Liam, good luck again in the next year. Agus tá deire nach mór take linga an sanni le going le denna vanishach. Súil mar a chahabh chun cein go hemachtaí na seachtainna a tosnú ihe marach an sahar TG Cahar agus ord san air. Camid súil chluhí lechanis pella na mó na Gref Club AIB agus chluhí canis pella Connacht a ríist ihe marach ord san air an clára tosnú ag a lehúir tréise héindiag. Agus sinna goibh cluthe bio na seachtainna seachóing cluthe canis a móna lain an ghráig bailí I Chaeláin agus olscoil na hair an blá clia bio TG Cahar on a fehetréise dóarai. Ag an ghráig bailí I Chaeláin tá Adrian Ronan fósábalta scór na táchtacha a dheim siúdóibh. Is imróir den scothelar na porca Eddie O'Dwyer. Bhí bliain únta go dtí seo le club agus Condé ag Dennis Byrne. Agus níl mór anlán chúlathe dheis níos fearr ná Johnny Butler.
Begolscoil na hair an blá clia a súil a scór na mar seo ó Michael Gordon im ráir a Ilan chutha ón Bhrainc. Tá Stephen Lucy Limley láidir mar chos an tóir. Ní hé seo an chéadúir de Brendan Murphy í fáilí immert an ag chail chuinnig im léana. Has tahí Seání né Limley go mór lochas am out a lechanis, agus joig an tebredach Paul Armand immert áitar bidóibh. An bhá well, is sola marrá go bhfuil deireadh tagtha leis an gréile an sathaniuh. Ní bheith deise going súla chahabh an runna bio an sa a grosfuilíana. Ach dóibh san gur bhaile fechan ar beis ort san air, mar lorchuid den glór ihe mór. Tá deireadh tagtha leis an gréile seo tá star crutha ag crosfuilíana an sa, tá creibh Connacht buirteachad an dara blian as a chéile, go dtí go bheice ó míide sibh ort san air, slán. To Tom Mallon, the captain of Crossmolina. I want to assure Crossmolina that they will have the support of everyone in Connacht in their quest to want to further success and bring back the All-Ireland Club Championship to Connacht again. So now I ask Charlie McGettigan to present the cup to Tom Mallon, the captain of the Crossmolina team. I'm going to keep you in the rain now, so bear with me. I'm absolutely honoured to accept the second running of the Upper Crossmolina, who this year will truly claim to be the true Connacht champion. I said after the county final that the second year, it is tougher, it is harder, and I wish, especially to Jerry and his family, to Jerry and Manny, these 11 or last Tuesday. Thank you, Jerry! And also to Kieran McDonald, who had so early go off in the game. Kieran couldn't have done it without you. Very special thing it is to let these guys and have such success. Teams in the past, 95 sides from those before, maybe didn't have the luck that we had. Just conditions, management, the players, like no what it is, a special mix. And this is also for those teams that weren't just as lucky as us to make it this far. I'd like to thank obviously the guys, great bunch of fellas, and our supporters for everything you've done. But particular mention should go to Mick, to Jar, and especially Tom Jordan, who stuck with us the whole year and never gave up from the first day. Finally, lads, it wouldn't have been so exciting maybe if Corofin hadn't been in the final. They have been standard players for many years here in Connacht, and they put up a fine display there again today. I'd like to wish you lads the very best in the future and give them 3 cheers. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Let's enjoy tonight!